voici. Allez, bienvenue pour le tuto donc d'une Funfetti Cake. Qu'est-ce que c'est? C'est une génoise avec des paillettes à l'intérieur colorées. Donc vous allez voir, ça va être super fun. Allez, à faire, c'est parti. Pour ce faire, on va faire donc une génoise. Il va vous falloir 4 œufs, 120 g de sucre, 120 g de farine. Si jamais vous avez peur parce que vous ne montez pas tous les œufs, vous pouvez mettre un demi-sachet de levure. Moi je vais faire ça, parce qu'on va bien monter les œufs avec le sucre. Just for a night, maybe a week, but I don't wanna stay too long. Understand you see all my weaknesses. I keep distance to everyone I see. Isn't me or you, but something making me feel brand new. Oh, 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 feeling brand new. Oh, oh, feeling brand new. Oh, oh, feeling brand new. Oh, oh, but it still feel like you want my love. I want you hard, just for a minute, come by, let me feel it, 'cause my love, I want you hard, just for a minute, come by.